What is potential difference? Potential difference is the work done per unit positive charge in driving it between 2 points. कहता है the resistance of x is greater than the resistance of y. Stein explain which dissipates more power. देखो current same है, सीरीज सर्किट है, तो यहाँ पे आप लिखें current is constant because it's a series circuit. So power is equals to I square R वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, and therefore power will be proportional to resistance. Since resistance X is more than resistance Y, hence the power dissipated in X will be more than the power dissipated in Y. In part C, you have the cell with internal resistance, you have P and Q, और Q में जो current जा रहा है वो 4.5 एम्पेयर का है. कहता है total charge of 650 coulombs moves through resistor P in a time interval of 540 seconds. So यहाँ पे वो जो चीज़ दे रहा है वो कह रहा है 650 coulombs moves in a time of 540 seconds. So हम करंट निकाल सकते हैं. क्यों कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या हो जाता है इसको, सीधा करंट क्यों नहीं बता देता. सो ये करंट है 1.2 एम्पेयर का थ्रू रेजिस्टर P, and that tells you that the current coming from the cell is going to be how much? 1.2 plus 4.5, which is going to be 5.7 amperes. Make sense? और कहता है during this time resistor P dissipates 4800 joules of energy. So power dissipated कि आपको वो बता रहा है कि power dissipated is 4800 joules. अगर आप टाइम पे डिवाइड कर लो, because energy over time gives you power 540 seconds पे, so 4800 joules divided by 540 gives you the power which is 8.9 watts. Okay, in the next part he says, so उसने पहले मांगा ये करंट, हमने करंट निकाल दिया. अब वो कहते हैं कि मुझे बताओ कि what is the voltage across P. So आपको पता है कि voltage across P के लिए you can use the formula P is equal to VI. You have the power which is 8.9. वोल्टेज निकालना है, करंट हमें पता है 1.2 है, सो 8.9 को 1.2 पे डिवाइड करो एंड योर आंसर फॉर वोल्टेज शुड बी 7.407 या 7.41 या 7.4 volts. This is the voltage across P, and the voltage across Q will also be the same, 7.41. Next, what is the internal resistance of the battery? Internal resistance निकालने के लिए अब हमें ये पता चल गया है कि हमारी बैटरी के बाहर जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो 7.4 वोल्ट्स है, जिसको आप बोलते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. जवानों, यू नो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज EMF माइनस IR. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 7.4, EMF is 9. The current that is coming out from the cell is 5.7 times the internal resistance. So यहाँ से आप internal resistance calculate करेंगे by doing 9 minus 7.4 divided by 5.7. So do it. 9 minus 7.4 divided by 5.7. Your internal resistance turns out to be 0.28 ohms.